أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi hamdan yuhibbu rabbuna kama wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Okay, last week we have learned about what did we learn last week? Present perfect. So, okay, this week we're gonna end the lessons until present, okay? Because tenses divided into three about the times is divided into three: present, past, and future, right? So we're gonna end for this month. It's about present, all about present. So four times. For present divided into four, right? Right? Okay. So last week we did learn. We have learned about present perfect, right? Present perfect. So this week we will add for present perfect continuous. So it's the fourth continuous. It's the fourth present perfect. So before I'm coming to the continuous, I will ask you for. I will remind you about the present perfect. Okay. What is present perfect? What is the definition of present perfect? Kalimat apa Lana? Kalimat apa? Apa itu present perfect? Jadi masa lalu dan masih bisa dirasakan. Contohnya. Contohnya membuka pintu. No, in English. We learn about English. So please give the example in English also. Open the door. Apa itu dulu? Present perfect itu apa dulu? Satu kan? Oke. What is present perfect? Oke. Present perfect. Present perfect yang belum datang ya. Kejadian yang di masa lampau tetapi masih bisa berakibat berdampak. Contohnya? Just give me the example. Akhi Idur Pansni Akhi Idur? Brother Idur Pansni Mr. Oke, masih belum kurang tepat. The pattern. Rumusnya. The pattern. The pattern. Yes. Masih ingat kalau I speak English itu simple present. Kalau present perfect? Berarti apa? I speak English. Berarti apa? Berarti apa kalau present perfect? Please.
Present perfect. I have spoken. Right, I have spoken English. Oke. Sekarang misalnya berarti kalau present perfect subject plus have atau has plus verb 3. Oke. Sekarang kalau misal contohnya kita ubah menjadi kalimat positif, negatif, interrogatif. Misalnya kalimat positifnya we have studied English just now. Berarti kalau kalimat negatifnya apa? We have not atau we don't have? We have not. We have not atau we don't have? Yang bilang we don't have, raise your hand. Satu. Jangan gombal. We have studied English just now. Ini kalimat positifnya. Kalimat negatifnya berarti gimana? We don't have atau we have not? We have not atau we don't have? Kenapa we have not? Kenapa? Karena apa? We don't have studied. Karena have tambah not. Kan bisa, we don't have misalnya. Ya kan? Bisa kan? We don't have misalnya. We don't have, mas bisa? We don't have. Kita tidak punya Apa? Salah to be, ya benar. Karena have di sini adalah to be. Iya kan? Karena have di sini adalah to be, maka ditambah not. We have not. Negatifnya we have not. Kalau we don't have ini artinya apa? Kita tidak memiliki atau kita tidak mempunyai. Iya kan? Karena have di sini fungsinya sebagai to be, bukan sebagai kata kerja. Iya kan? Paham? Nah, seperti itu. Ya, we have not studied bla 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 ya. Nah, kalau kalimat interrogatifnya have we ya. Have we studied English? ya, bla 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 bla. Negatif interrogatif. Have we not studied? Have we not atau haven't? Haven't maksudnya disingkat. Have not we studied English bla 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 bla. Atau have we not. Ini kalau tidak mau disingkat have we not. Tapi kalau disingkat haven't we? Haven't we studied English just now? Ini apa artinya? We have studied English just now. What do you mean just now? Hanya sekarang. Just now. Baru saja. Just now. Baru saja atau tadi. Ya. Tadi. Barusan. Just now itu barusan. Oke. Nah, sampai situ. Nah, sekarang kata kerja. Ingat nggak, kata kerja itu ada yang reguler dan ada yang irregular, ya kan? Contoh kayak yang reguler, ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya study.
Kemudian bisanya juga work. Worked. Worked. Tinggal ditambahi ed. Tinggal ditambah e sama d, ya kan? Misalnya as juga. Asked. Ini yang reguler. Contoh reguler ya. Kalau irregular, contohnya apa irregular? Steal, stolen. Makan misalnya eat, eaten. Pergi. Apa bahasa Inggrisnya pergi? Go. When. Gone. He has gone. Dia telah pergi. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Kemudian apa lagi? Membuat apa membuat? Make. Made in Indonesia. Made in. Nah, itu made in itu artinya dibuat, telah dibuat di Indonesia. Made in Indonesia. Made in China. Ya, seperti itu. Oke, sampai situ paham? Berarti kalau dalam lagu kemarin I speak English itu berarti tensesnya apa? I speak English. Present. Simple present. Oke. I am speaking English. Continuous apa? Present continuous. Present perfect. Contohnya I have spoken English. Okay. I have been speaking English. Masuknya di mana? Present perfect continuous. Yes. Present perfect continuous adalah menyatakan suatu kegiatan yang telah dilakukan di masa lampau, tapi sampai sekarang masih dilakukan penyelesaian. Membangun gedung. Ya, contohnya telah dibangun gedung 2 tahun yang lalu misalnya, tapi masih dalam proses, masih belum selesai. Nah, hampir kurang lebih sama dengan perfect continuous, mirip-mirip. Tapi masih kalau yang namanya continuous itu ibaratnya pasti ada ing, kemudian masih dilakukan kayak gitu. Nah, menyatakan suatu kegiatan yang telah dilakukan di waktu yang lampau, tapi sampai sekarang masih dilakukan. Contohnya ya, I have been watching TV for 3 hours. Ini dibaca hours ya, bukan hour. Hours. Repeat after me. Hours. I have been watching TV for 3 hours. For 3 hours. I have been watching TV for 3 hours. I have been watching TV for 3 hours. For 3 hours. Hilangin R-nya.
Rumusnya apa? Kalau lihat di sini rumusnya apa? Subjek plus F atau has plus been plus verb berapa? Kalau verb 2 bisa nggak ditambah ing? Nggak bisa kan? Berarti verb 1 plus ing, verb 1 plus ing. Verb plus ing itu sudah pasti verb 1 ya. Verb ing plus objek bisa gitu. Plus objek. Atau objek ini sebagai tambahan aja. Pokoknya sampai sini sudah gitu. Subject plus have atau has plus been plus verb ing. Oke. Contohnya Al-Akh Miftah, contohnya They have been cooking on the kitchen. They have been cooking on the kitchen. Keterangan waktunya misalnya for 3 hours atau since For half an hour. for half an hours. Okay, give me an example. Another example. Rajesh have been riding. Rajas have been. Rajas have been apa? Reading For 2 hours. Oke, teman-temannya simak. Rajas have been apa tadi? Rajas have been reading. Terus? Reading book Rajas have been reading book for for 2 hours. Benar nggak? Kira-kira? Nah ini di pertanyaannya benar apa enggak bukan? I just ask you to right or not. Berarti apa sebenarnya? Rajas has Ya, kenapa dia pakai has? Karena he, ya kan? Karena Rajas itu adalah orang ketiga. Nah, seperti itu. Next. Bro. I have been loving you since 2002. Oke. Fakih. I have been looking sister for 5 hours. What for you looking? What's the matter? Okay, next. I have been running for 1 hour. For 1 hours. Okay. 1 hours. 1 hours. Hours. Ini kenapa hours? Kenapa dia hours? Karena dia di depannya 3, ya kan? Berarti ada s di belakangnya. Tapi kalau 1 jam saja, hour, not hours. Oke? Okay? Alah, Ijur, brother. I have been I have been Master Lana. What do you do? I have been ini rumusnya. Di sini sudah I have been sudah. Ininya apa lagi di sini? Verb 1. Verb tahu nggak? Verb kata kerja plus ing. Looking. Ya. Master Lana make this job. I have been looking for Mr. Lana. Make peace job. Ini ambigu ya kata-katanya. Oke, coba. Lana, lanjut. Selain I, subjeknya selain I. Lihat? Racing, what is racing? Oh, racing. He has been racing. Terus apa?
3 hours. Contohnya misalnya supaya ada keterangan waktunya ya. Soalnya kalau cuman sampai segitu tuh memang bisa, cuman alangkah lebih baiknya supaya tidak ambigu kata-katanya itu dikasih keterangan waktu. Misalnya itu tadi, she has been racing. Sejak kapan? Gitu kan? Dia telah apa namanya? Racing tadi apa artinya Lana? Oke. Dia telah balapan. Sejak kapan dia balapan? Nah gitu, makanya alangkah lebih baiknya dikasih keterangan waktu. Misalnya tadi kayak gini nah, for 3 hours, artinya selama 3 jam itu dia nonton TV. Dan sampai sekarang masih nonton TV selama 3 jam. Nah kayak gitu. Atau misalnya since your childhood, I have been looking for you since your childhood. Saya telah mencari kamu sejak kamu masih kecil misalnya. Sejak kamu masih kanak-kanak. Nah, seperti itu. Ini kan artinya ada keterangan waktu di sini. Ini keterangan waktu. Since ini artinya sejak. Ya, kalau sampai situ saja artinya dari kapan gitu mulainya. Nah, seperti itu. Have since ini artinya sejak. Ini since. Have been itu to be. Sudah to be. Artinya telah dilakukan. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Oke. Misalnya pakaian apa sama ya? Ini enggak. Karena ini verb 1, ya kan? Kalau verb tambah ing ini sudah pasti dia verb 1, enggak mungkin verb 3 ditambah ing. Ya kan? Maksudnya downing enggak mungkin. Oke, lanjut. Brother Ijur has been playing football since yesterday. Berarti dari kemarin sampai hari ini. Oke, Mr. Akang. I have been watching children for 3 hours. I have been. Teaching. Oh, I have been teaching. Oke. Alah, brother. Siapa namanya? Mr. Saifullah been traveling for 10 Husen. hours. What? Mr. Saifullah Uh-huh. been traveling for 10 hours. 10 horse. Horse itu kuda. Sejam dari kuda. Mr. Saifullah. Have been traveling. Oke, benar apa salah? Salah. Kenapa salahnya? Salahnya di mana? Studinya. Mr. Saifullah. Mr. Saifullah itu dia subjeknya kata gantinya apa? He kan? Setiap he, it, itu dia menggunakan has. Ya kan? Kalau Mr. Saifullah tadi dia he, ya kan? Kata gantinya he. Berarti he has been. Lagi tadi traveling for 10 Hours. bukan horse ya, hours. Repeat after me, hours. Ya, sejak 10 jam, ya kan? Artinya dia perjalanan 10 jam traveling. Oke, next, Mr. Fikri. Yes. She has been. She has been. No, big picture.
Last one. Tanda-tanda bagi undangan lah. Hah? Bisa aja. Nah, bisa aja. Amun besok mulai besok apa apa ya? Oke, next. Mr. Safruddin. You have been watching anime Oh. for 5 hours. Okay. I have a question for Mr. Fikrianto. Kata ganti she tadi siapa orangnya kira-kira lah? Sebagai example. Okay, next. I have been working for 3 minutes. I have been Working. working. What is working? Jasa. Oh, walking. Walk. Walking. Okay, last one. I have been speaking English. Itu contoh. I have been riding a car for 10 minutes. Apa itu? Apa? I have been. Mengendarai mobil selama 10 menit. I have been. Riding a car for 10 minutes. Okay, I've been reading car for 10 minutes. Okay, good. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Lana? Paid promote berbayar. Okay. If you don't have a question, so I will answer this month. I'm sorry. This month English monthly. So next week we're gonna learn about Arabic. So I will teach you maybe kemarin ada titipan Ustaz Arif untuk belajar mim jamak ya kan. Nah, so next week so we will enter for the Arabic language, Arabic session. Arabic monthly. So first we will learn about mim jamak. Tapi sebelum itu nanti belajar tentang kepunyaan. Minggu kemarin tuh pernah nggak yang belajar tentang kepunyaan? Tanya lahu malahum. Belum ya? Belum. Oke, nanti kita belajar itu dulu. Lahu malahum. Baru nanti kita belajar tentang mim jamak. Oke? Mim jamak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan al-akh yang mau segera membaca doa. Fadhal. Doa. The closing. Presentasi. Ya. Lah, Hasan. Win 4 lebih ya belum aja gitu. Okay, thank you so much for your nice attention. So we'll meet again in the next session next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.